So when it is synthesized, how it looks like, and then how it looks like. When it is first synthesized, when a protein is first synthesized, what is it? Primary structure. Very good. It's like a chain. Really? He likes chains. While it was first formed, it was a primary structure and it was linear. It was a line. Can you do much with lines? Can you do much with lines? Yes or no? So what do you want to do? You have learned natures of amino acids, right? Acidic amino acids, basic amino acids, neutral amino acids. Right? You have heard of them? You have heard? You have not heard? Really? Sure. She has heard. Okay. So will they stand together? Just like you students of mine. Are you going to stand by someone whom you really don't like? No. So what you will do? You will fold to get away. Similarly, this line will get folded, refolded, a little more folded, twisted, turned to form a 3D structure. So please keep in your mind, primary structure is a linear structure, that's a one-dimensional structure. From one-dimensional structure, we will move to 2D structures in case of secondary. And finally, in super secondary structures and your tertiary structures, we will have the 3D structure, which can only mimic some amount of functionality that a protein should provide. So that was the introduction. Okay, that was the introduction. So proteins will fold among itself. The amino acid chain will always fold among itself to form a concrete functional unit. Okay. So I hereby take it that you have learned about primary structure, right? In primary structure, how are the units connected? Units of amino acids are connected by how? What part? Peptide bond. What's so special about the peptide? Why did body or nature select proteins only to be the building block? So what do you get? Whenever there is a resonance, what do you get? You get a partial double bond structure. So one thing, first point being, it is very stable. As it's a partial double bond structure, it is very stable. And the second thing is, this partial double bond structure will allow some amount of rotation of the other interactive units that are present. Okay. That is how the amino acid sequences can turn up against each other to form different shapes. Anyone did not get the fact? See, suppose this is a partial double bond structure. This is the double bond, right? So all the units that are present, suppose here and here, these two have some amount of motility, which will not be there in complete double bond. In complete double bond, you will have cis and trans nature only. You will only get cis and trans isomerism. But in partial double bond structure, we'll give it some semblance of motility. Okay. So first it is stable. Second, it gives you motility. And that is why nature decided that proteins should be the building block. Now,
Has anyone of you heard of the term Ramachandran plot? Very good. Can you tell me what it is? No. It's about all proteins. It's not about collagen helix only. See, there are two angles, the psi angle and the phi. Okay. And depending upon the degree of angle, it states the chances of a protein configuration being stable or unstable. Okay. I am not supposed to teach you Ramachandran plot, but this is something that you need to know. That is why I am harping on it. Okay, suppose if we draw a protein, or draw an amino acid rather, this is the structure, right? So, this is your psi and this is your phi. And there will always be an angulation among them. And depending upon this angle, Ramachandran made 4 quadrants. Psi, phi. And it was found that most of the angles coming from this region are stable and found in nature. And this one was least populated by proteins which are found in nature. Okay. I told you about Ramachandran plot because it's asked in theory very less, but it definitely comes up when somebody is performing good in Viva. Okay. Oh. Happy? ठीक है जी भावनाओं को समझो okay so this is your peptide bond everybody knows it this is your peptide bond and this alpha to C this is your psi angle and C alpha to N that is your phi angle and the rotational stability of any amino acid or of any protein will be given by this, the degree of the angle that is present. See, covalent strong bond, partial double bond character, rigid and planar, prevailing trans configuration of at alpha carbon. That one is the alpha carbon. And finally, the side chains are free to rotate on the either side of the peptide bond. This is what confers stability to proteins so that they can be used as built-in blocks of the body. So in the primary structure you had a CONH bond and the other bond you had was disulfide. Very good. You had disulfide bond. The first protein that was actually studied of its constituent amino acids was insulin. And Professor Sanger got Nobel Prize. Okay, Professor Sanger got Nobel Prize for determining its structure. Okay,
That is why he was awarded Nobel Prize. And at one point of time, if some of you start your career in biotechnology, you will have to read Sanger's method of protein study. From carboxy terminal, you have to start showing off one amino acid unit after another to study the entire structure. Okay. So the non-covalent bond are hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interactions, and finally van der Waals forces. Can you tell me what is a hydrophobic interaction? What do you mean by the term hydrophobic interaction? Now, what do you mean by van der Waals forces? You study these things, you have to know the meaning. If you don't know the meaning, then the entire thing will go out of your head. What do you mean by van der Waals forces? Yeah, weakest. Why is it weakest? What happens? What actually happens? You see, each and every particle will have their own gravitational field, right? So in vacuum or in space, if you put two particles close enough, they will be attracted towards each other and they will start to move towards each other. Up till a point. And what is that point? Up till a point. What is that point? Up till what point they will keep moving towards each other. Repulsion ta hobe ki kore? কোন পয়েন্টে রিপালশনটা শুরু হচ্ছে অ্যাট্রাকশনটা শেষ হচ্ছে You have heard of the word steric hindrance? Same thing. When steric hindrance starts acting between the two units of an analyte, at that point of time, van der Waals forces will stop to exist and molecules will get repelled. But in vacuum or in proper conditions, since these particles are very small, you cannot see it. They will always be attracting towards each other and they will always be coming towards each other. This is what is known as van der Waals forces. Okay. Secondary structure. Okay. What is it? Spatial folding of the polypeptide chains in properly arranged repetitive structures or sequences. That is your secondary structure. There are three types of secondary structures. Alpha helix, beta pleated sheath, and beta turns. Alpha helix, beta pleated sheath, and beta turns.
apart from this, there are a few secondary structures, super secondary structures as well. For an example, what that fellow was saying, collagen helix can be considered as a super secondary structure. Loops and bends, they can also be considered as super secondary structures. They can sometimes also get classified under beta turns. In most of the papers which we correct, we often find in secondary structures, there is no mention at all of beta turns, bends, loops and collagen helix. So please, if you do not even know about them, please mention them. Because not mentioning them will cause you to lose marks. Not happy? Not a funny idea, right? Losing marks early in the morning. She is very competitive. Okay, so now let us look how these fellas look like. Alpha helix form as a result of hydrogen bonds between the carbonyl oxygen and the amide group. Okay, that is one bond. And the second bond is your peptide bond. Please put off your mobiles. Shut your copies. Listen to me. This presentation will be given to you. You will take it home and you will never ever open it again. So do not waste my time, my patience in clicking unnecessary photos which will already be handed over to you after the class. I don't know why, but lady students have a higher propensity of clicking photos instead of listening to what the lecture is going on. You remember those 3 terms that I showed you on there? From the linear structure I showed you 3 terms, no? That it will spiral on itself. The spiraling part, you see that's the spiral. This is the spiral. This spiraling part is made up of CO and or the peptide linkage. And the groups pertaining to it are scattered 3-dimensionally. Suppose this is one spiral, right? Think it of an alpha helix. This is the CONH bond. Now there is a gap between these two spirals. The hydrogen ions, the hydrogen moieties, the alkyl moieties are directed over here and here, and the amide moieties in 3-dimensional space. In most of the time, the oxygen moiety gets put down and the hydrogen moiety gets put up, and there is a double bond forming over here in between the space. And this is what gives alpha helix a stable configuration. See, CONH, and between these two there is formation of hydrogen bond all throughout the length of the helix, giving it stability. A few things that you need to remember about alpha helix. First of all, most common and stable configuration. It is the most common and stable configuration. Okay. The spiral structure, like the staircase, you have seen an old staircase in a little bit old houses, right? Okay. So that spiraling structure is made up of the CONH backbone. And up and down in between the two spaces, there is formation of hydrogen bond due to the alignment of your carbonyl group and your amide group. Are you getting anything that I am saying? Really? Okay, fine. Alpha helix is disrupted by presence of proline. Proline is a very tricky molecule. It is a very malleable molecule.
Maximum of proline residues you will find at the bends, at the loops, which gives any structure a torsional stability. Okay. For large amino acids having heavy charge, like basic amino acids, can you name some basic amino acids? No, sir. Basic amino acids. Lysine, arginine, histidine. No, lysine is arginine and histidine. Okay, some acidic amino acids. Come on. She wants to answer. Let your friend. She is nodding her head like that. Acidic amino acid. Oh, she nodded her head and forgot. Koi baat nahi. Happens. Okay. So next comes beta pleated sheath. Beta pleated sheath. গাল ভরা নাম, খুব সোজা জিনিস বোঝার। বিনুনি দেখেছো? বিনুনি, that is what is a pleated sheath. বিনুনি। বিনুনি, পাতি বিনুনি। হ্যাঁ, এইভাবে ব্যাপারটা থাকে। Okay. Now pleated sheath can be parallel. All the pleated sheath running from C terminal to N terminal. Can you tell me what's the C terminal? No? Okay. Anyone else? The last amino acid containing the free COH group is your C terminal. The last amino acid on the other side having the NH2 group is your N terminal. Okay? Comfortable? Got it? No confusion? Okay. So, if all the pleated sheath running into the direction from carboxyl terminal to amine terminal, first pleated sheath C terminal to N terminal, second pleated sheath C terminal to N terminal, just like this. This is your parallel pleated sheath, parallel pleated sheath. Okay. Similarly, anti-parallel pleated sheath, C terminal to N terminal, N terminal to C terminal, anti-parallel pleated sheath. Got it? Easily understood? Any confusion till now? Both models are found in proteins, but anti-parallel structure will always be more parallel, more stable than its parallel counterpart. Okay. What happens is, if there is parallel pleated sheath, it allows movement on top of each other. Allows sliding movement on top of each other. Remember troponin-tropomyosin interaction? How it is to slide and form bridges. That's a parallel configuration. Okay? Aren't you too early for the next class? Aren't you too early for the next class? Yes or no? Yes sir or no sir? What is the time, my boy? 9:40. You're supposed to come at
10:40? Oh my God, he has got no idea. Oh, first day. Come on in, come on in. Now comes beta turns. Now comes beta turns. You see, there is one parallel unit of beta pleated sheath, one anti-parallel of beta pleated sheath, and there is one single line, black in color, joining it. Can you see? Everyone can see? Those who can see, raise your hands. Cannot see? Yeah, can see. Yeah. Not paying attention. होता है. Okay, so this beta turns can be classified, or the other things that can be present is your bends, loops and beta turns. Bends, loops and beta turns. These are the connecting moieties. These are the connecting moieties with your alpha helixes and your beta pleated sheaths. These are the connecting moieties to your alpha helixes and your beta pleated sheath. And these are usually rich in proline. These are usually rich in proline because proline gives you a lot of conformational stability. It gives you a lot of conformational stability and elasticity. Okay. Now let us come to super secondary structures. Okay. Super secondary structures. Super secondary structures are also called motifs. Super secondary structures are also called motifs. They usually contain about 3 to 4 units of either alpha helix or beta pleated sheath. Okay, 3 to 4 units of alpha helix or beta pleated sheath. And this is just in between the organized total structure of tertiary structure and the likely secondary structures. Okay, because at the end of the day, for a molecule, you want to form domains. You want to form domains. What do you mean by the term domain? Yes, very good, region. Now, why did you want to form region in a protein? Any ideas? No? Still not happy? Okay, so what does domain mean? It means the particular area in a protein unit which performs a specific function. Suppose the protein we are talking about is a enzyme. You like enzymes? She doesn't like enzymes. Hota hai. Okay. So, if we want enzymes, if we think of a protein molecule as an enzyme, then it has to have a active site. It has to have a binding site. It has to have a coenzyme binding site. And it has to have a release site. Right? All these sites are basically domains. And they are performing some function related to the entire functionality of a protein. Okay? I think this was covered in your plus 2, right? When I was in plus 2, it used to be covered. That was a long, long time back when dinosaurs roamed the world. Okay. But I think it's still covered from dinosaurs to human beings. Okay? Right? So in order
for a fully functional protein, you need to have different areas of different activity. And that different area for different activity is called, no, it's called domain. It's called domain. Okay. How is this domain generated? Either 2 or 3 alpha helixes or beta pleated sheath will create a particular area that after stabilization with van der Waals forces of interaction, ionic interaction, will give that particular area stability to operate. That, not to worry. Thank you very much for a patient hearing. So in classes, previous classes, I described how erythropoiesis is happening. Yes, I taken about 1 hour of classes. Only 3 students was there. If you want to get your notes or any video cameras, updated cameras or video recordings are there of my classes, you can go through this. Still, RBC means, what do you mean by RBC? Red blood cells, okay? Why it's important for us? Because any patient may come with you with anemia, come with some road traffic accidents with volume loss, bleeding, hemorrhage. That means we ordered as the physicians that give some blood, first of all. In case of blood, that may be PRBC, that means packed RBC. This RBC is today's class. First class is gone for the how it is formed. Where it is formed? RBC is formed from bone marrow, okay, mostly. But you have to remember a formula, bol, ke chilish? You, a smart body or bunny ja bolbe. So EU means yolk sac. First of all, when you are prenatal period, gestational 3 to 4 weeks, the RBC formation is seen in the yolk sac. Why for yolk sac? Okay, it is yolk sac. And L for and then smart, S for spleen, very good. And then it is B for bone marrow. So in adult or in case of newborn, mostly RBC is formed from the bone marrow. But still, when examiner will ask from where RBC is formed, then you remember in all throughout the life, that is you love a smart body. That means you means yolk sac, liver, spleen and bone marrow. Okay. Now suppose a patient is coming with having sorts of respiratory problem. Some patients, suppose a patient is coming with a respiratory problem, having pallor, okay, fatigue means weakness, and lethargic, weakness, coming to your chamber or in OPD clinics, and you are doing your intensive duties at the OPDs in hospitals, in our hospital also. So respiratory distress means some oxygen less. That means some function of RBC is there, which is responsible for our carrying the gases, right? So that's why RBC is important. I am dealing with that. RBC is written in your book. It's not a big thing. But you have to prepare in this way. You are treating like a doctor, not a physiologist, right? So in case of any patient with coming with respiratory distress, that may be any reason, any disease. I am not going to the diseases, but the symptom is a pallor and respiratory distress, fatigue. That means some sorts of hemoglobin less is there, and hemoglobin is present in the RBC, right? So if RBC মধ্যে যদি hemoglobin থাকে, if hemoglobin is present in RBC, that means hemoglobin synthesis also is important. And during the process of drive of this erythropoiesis from the beginning of the hematopoietic stem cell. আগের দিন সব কিছু বলেছিলাম, তাই তো? Hematopoietic stem cells এর মধ্যে committed progenitor cell. Committed means it is committed to form the erythroid series. সে শুধুমাত্র একটু বই থ্রু দিয়ে যেতে হবে, আমি আগের ক্লাসে রিপিট করতে পারবো না. So this is the erythroid series. That means our stem cell is formed in the series of formation of the erythrocyte. Erythro means red.
Cyte means cell. So erythrocytes means RBC, the red blood cell is there. And in short, suppose hematopoietic stem cells, and there's two lineages is there. One is a myeloid series and one is the lymphoid series. Okay. Already discussed in previous class. We are concerned about this myeloid series. In case of myeloid series, it goes formation of the RBC, WBC, platelets. And lymphocyte means lymphocytes are series. So now the driving factors are there that আমার এখন এইটাই চাই, তাহলে আমি লিম্ফোসাইটের জন্য ড্রাইভ দরকার। আমার এখন ইরিথ্রোসাইট চাই, আমার মনোসাইট চাই, আমার WBC সেল চাই, আমার platelets চাই, তাহলে আমি এই সিরিজে যাব। Now these series are dependent on some regulator factor. Regulations of factors is there. So first of all, you in your mind now that RBC is formed from our bone marrow, right? Mainly in case of adult or after the newborn. Before that, yolk sac, liver, spleen is responsible for the formation of the mostly RBC. Now RBC formation is formed from stem cell. That may be any types of stem cell, no. That is a hematopoietic stem cell. Hematopoiesis means blood cells. So hematopoietic stem cells will come and then it's come ultimately towards the erythrocytes. আমি erythrocytes এর দিকে যাব, আমি এখন প্লেটলেট তৈরি করতে চাই না। That drives come through colony forming unit E, and this is a committed progenitor stem cell. Committed progenitor stem cell. Committed মানে কি? সে আর ব্যাক করতে পারবে না, তাকে যাই করতে হবে ফরওয়ার্ড করতে হবে, ফরওয়ার্ড, সে আর এই দিকে আসতে পারবে না। That means committed progenitor stem cell. And another term I did explain that blast means differentiation এখনো হবে, cyte means cell হয়ে গেছে। So yes, complete yes, the maturation is there. So please come, এই দরজা বন্ধ করে দাও, 15 minutes হয়ে গেছে। Colony forming unit E, and then it is formed as a erythroblast. এগুলো আগের দিন বলা হয়ে গেছে। So erythroblast, now this is the cell, this is the part of cell that is the beginning of the erythroid series. That means formation for the maturation of the RBC. Ultimately there are different steps go through the book, and then ultimately via the reticulocyte, ultimately it will form as a RBC, that is a mature red blood cell formed. So starting point was there, hematopoietic stem cell, myeloid series, lymphoid series, myeloid series থেকে colony forming unit E, that is a committed progenitor stem cell, and that is the responsible for the completion of the mature red cell. সে কখনো আর ব্যাক করে আসতে পারবে না। So proerythroblast is the first cell. Blast means, already told you, blast means a differentiate করবে এখনো। Any blast is differentiating capacity is there. Cyte means complete differentiation হয়ে গেছে। erythrocyte, cyte বলছি, তার differentiation করে তৈরি হয়ে গেছে একটা সেল। Interesting point is that the size, suppose this size is, if it is 20 micrometer and RBC's count is কত 7.5 to 7.8 to some extent, and that is a micrometer, and this is so gradually size is decreasing. Why? Because nucleus is going off. Because RBC there is no nucleus, there is no mitochondria, there is no such organelles. Right? That means in RBC there is no nuclei. If nuclei is absent, nucleus is absent, that means DNA is absent. That means it has no capacity to form the RNA. That means that no capacity of the translations. এগুলো তো আস্তে আস্তে যাবি, because DNA to RNA it calls transcription, RNA to the protein synthesis is called translations. So protein synthesis এর জন্য হচ্ছে না। That means RBC is not responsible for any formation of any protein. Number one, যা আছে তার নিজের মধ্যেই আছে। Number two, there is no mitochondria, but mitochondria is a source of energy. Now how energy is getting? Yes, glycolysis. Number one, 90% cases is energy from current, and second is
HMP, what is that? 10% cases, 10% is getting energy from the HMP. Pathway glycolysis is already will be discussed casually in the biochemistry chapter. So in the flow chart, you have to remember that the size is decreasing. Number one. Number two, that is a series of myeloid series, and colony forming erythroid series is there. That is a committed to form the erythroid. Some regulation will be there. Today's class is that how RBC formation is regulated. Suppose you are getting RBC formation, হচ্ছে প্রচুর হচ্ছে, তোর খুশি আমিও খুশি সবাই খুশি, কিন্তু কি প্রবলেম হবে যদি RBC আমার বেশি হয়ে যায়? That means RBC cells in the circulation is much more than the rates. That is a 4.4 to 6 million থেকে আমার বেশি হয়ে গেছে, বাড়ছে, বোন ম্যারো বলছে হ্যাঁ আসো বাড়ো, হবে না, because that is the control system is there. That is the balance of what? Balance of synthesis and breakdown. Lifespan of RBC is 120. কেন এত কম দিন? কেন এটা তো আমি বলবো এটা তো খুবই কম দিন, একটা সেলকে বাঁচাতে গেলে 120 ডেজ। কেন? কারণ তার প্রোটিন সিনথেসিসের মেশিনারি নেই, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, যদি তার কোনো অক্সিডেটিভ ড্যামেজ হয়, ইফ দেয়ার ইজ এনি অক্সিডেটিভ ড্যামেজ, মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, তাহলে রিপেয়ার হবে না। And then the protein inside the structure of the RBC, and coming later, that ultimately degeneration, and the shape of the RBC is normally biconcave disc. Biconcave disc is present due to that feature. কেন থাকে? Because of it have to pass some sinusoids, small capillaries, and then the passage of this is going on. But if the protein machinery is less, mitochondria is no mitochondria, oxidative damage is continuously passing by, then the shape of this will be changed because of the lack of the internal protein mechanism, and so the structure will be suppose a globular, and so ultimately senile মানে বুড়ো হয়ে গেছে, senile RBC will be engulfed by the macrophages. কোথায়? mainly spleen. তাহলে then RBC will be destroyed. Now destroyed তো হচ্ছে, তৈরিও হচ্ছে, এই যে একটা ব্যালেন্স, that should be maintained. Why? যদি কম হয়, suppose this RBC is production is less, বা destruction is more, that is also is a problem. And also if formation is much more, ওখান থেকে ইরিথ্রয়েড দিচ্ছে, ইরিথ্রোসিস হয়ে যাচ্ছে, প্রোইথ্রোব্লাস্ট তৈরি করছে, প্রোইথ্রোব্লাস্টের পরে স্টেপগুলো একটা নাম দিয়ে দিচ্ছি বলে, that is a proerythroblast. Then it forms basophilic erythroblast, then polychromatic blast, then orthochromatophilic erythroblast, then reticulocyte, bone marrow তে 1-2 দিন থাকবে, then come to the circulations, and then it forms into the mature RBC, and that is why it will take time. And this if form যে RBC তৈরি করছে, then that will create viscosity. ব্লাডের ভিসকোসিটি বেড়ে যাবে সেলে, তাহলে কি হবে? আমার যদি ব্লাডের ভিসকোসিটি বেড়ে যায়, স্টাকড সব জায়গায় আমার একটা করে থ্রম্বোসিস তৈরি হয়ে যাবে, ওরা প্লেটলেট প্লাট তৈরি করতে আরম্ভ করবে। দো উই আর এলিজিবল ফর দ্য রেস্ট্রিক্ট দ্য প্লাক ফরমেশন আরবিসির বিটুইন। মনে করো এটা আরবিসি আছে, একটা ব্লাড ভেসেলস আছে, সাপোজ দিস ইজ এ ব্লাড ভেসেল and this is the RBC is there. They are never like that, they এখানে একটা প্লাক হচ্ছে, এখানে একটা প্লাক হচ্ছে, হবে না। But this number is more, then there is a possibility of increase the viscosity of your circulation. If viscosity circulation means আমার ওটা ঠিক হয়ে গেছে পুরো ব্লাড, তাহলে আমার কি হবে? আমার বিভিন্ন যে মাইক্রো সার্কুলেশনস আছে, আমার হার্টে আছে, আমার ব্রেনে আছে, that will be blocked, and that will create a diffusion problem, ischemia attack, everything, stroke will be there. That is a disease is called the polycythemia rubra. I'm coming later if time permits, but still this is a RBC, and RBC is normally 120 days lifespan. Okay, so there must be some balance. Say balance টার জন্য some regulatory mechanism will be there, right? So regulation of RBC. Now the next is that the regulation of RBC formation. The regulation of RBC formations. The regulation of RBC formation means some most common or most important regulatory factor is anyone. Suppose this is a bone house. This is a bone house. This is a bone house.
Bone house means bone marrow is there. And red marrow is important for the formation. This is important for you. বলতে পারে বোন ম্যারোটা কি রেড থাকে হোয়াইটও থাকে সত্যি থাকে so red bone marrow is important for the synthesis of erythrocytes and other blood cells because these cells are the basically red bone marrow connected with some connective tissues, reticular connective tissues are there and also blood sinusoids. That means এখানে sinusoids meaning জানি কেউ? Sinusoids means anyone have an idea? Sinusoids means suppose this is a cell and the passage between the cell is called sinusoids. 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 So এইখানেতে যত বোন ম্যারো সেলস আছে the passage like that is the blood sinusoids. RBC formation এর পরে এই blood sinusoids এর দিয়ে তারা মেইনলি সার্কুলেশনে আসে. So blood sinusoids and reticular connective tissue is a main component of your bone house. That means red bone marrow house. Red bone marrow house এটা দিয়ে তৈরি হয়. Now, how RBC is regulated? RBC তৈরি করছে আমার একটা মাইলয়েড সিরিজ আছে, colony forming unit আছে, and then এই colony forming unit erythroid series is there. Now, which are the stimulus? Which is the stimulus or controller? ভাই তুমি থামো না এখন করতে হবে না. কে করে? Erythropoietin is a hormone released from kidney. But remember, erythropoietin not only released from only the kidney, it is also released from the liver, especially in case of fetal. In case of fetus, erythropoietin, erythropoietin. A poietin means to make. প্রত্যেকটা মেডিকেল সায়েন্সের ওয়ার্ড মিনিং আছে. পোয়েটিন মিনস হচ্ছে টু মেক তৈরি করব and then erythro means red blood cell RBC. so নামটাই দিল এমন ভোলার কোনো জায়গা নেই, ভুলবি জীবনে. erythropoietin means to make erythrocytes. কিভাবে হেল্প করে? এনি আইডিয়া হাউ? Yes, coming. Hypoxia. এটাতে নোবেল লিটারেচার আছে, হ্যাঁ, এটাতে নোবেল পেয়ে গেছিল বোধহয় 1990 কি 1921. জার্নাল ফার্নাল গুলো খুব বেশি পড়া হয় না. So erythropoietin is mainly responsible for stimulator is a hypoxia. কখন হবে? Hypoxia কখন হতে পারে? আইডিয়া? একটা দেন তো হাই অল্টিটিউড হলো অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট হবে. আমার মনে করো আমি দার্জিলিং, আমি আরো দূরে যা বলবি আর কি, গ্যাংটক, পেলিং, হাই অল্টিটিউডে উঠছি আর কি, ঠিক আছে. হ্যাঁ, ব্লাড লস হয় নাম্বার 2. ইয়েস, ব্লাড লস ডিউ টু সাম হেমারেজ. দেন আর কিছু? Destruction of the bone marrow. Suppose a patient who is having some cancer and he or she is getting the chemotherapy. So chemotherapy drugs only attack the bone marrow. So bone marrow destruction is there, and that is also responsible for the decrease of the RBC. And RBC carries the hemoglobin, and hemoglobin carries the heme. Heme carries the iron, and iron carries the oxygen. এইভাবে পড়তে হবে, বুঝে যাচ্ছে? RBC, hemoglobin, heme, iron, O2. RBC carries which gases? O2, oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxide. But only the iron binds with oxygen. Remember this. আমি হিমোগ্লোবিন ক্লাসটা আমি নিতাম, কোনো কারণে ডক্টর আকাশ নিচ্ছে, বোধহয় কমপ্লিট হয়নি তোদের. হিমোগ্লোবিন হ্যাজ সাম হিম অ্যান্ড গ্লোবিন পার্ট ইজ দেয়ার, তাই তো? এগুলো পড়ানো হয়েছে তো, 2 alpha, 2 beta, হ্যাঁ, গ্লোবিন চেন, রাইট, ভেরি গুড. সো this heme is mainly the protoporphyrin ring, তাই তো, pyrrole rings. Heme is connected with the oxygen, but carbon dioxide connected with the globin part, বলবি না, not the iron. And iron, whenever it should be connected with oxygen, must be in the key form, ferrous form, Fe+2. প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ভাইবাতে জিজ্ঞেস করবে,
So these are the sinusoids and these are erythropoietin and hypoxia. এই পর্যন্ত আমরা এখন জানলাম কোনটা? Nitric oxide is a basically vasodilator, ANO carried by the RBC. কোনটা? না 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 CO2 তো বলেই দিলাম তোকে, CO2 is a bind for the গ্লোবিন চেনের সঙ্গে যুক্ত হবে। হ্যাঁ, এগুলো কোনটা পারফেক্টলি পুরোটা যে হয় তা না, কিন্তু আয়রন, এই অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ইজ ফিক্সড। অক্সিজেন বাইন্ড ইজ মাস্ট আয়রন and carbon dioxide is fixed to the globin part, right? বাস এইটুকু এখন জান, সব ডিটেলস এ গেলে সব ঘেটে ঘুটে একাকার হবে। তাহলে আপ টু দিস কি কি বললাম এখন পর্যন্ত, যা যা বললাম, দ্যাট ইজ বোন ম্যারোতে আরবিসি তৈরি হয়, ওর বোন ম্যারো আরবিসি ইজ ফর্মড, and this RBC is essential for the patient. Remember, the patient was coming with a respiratory distress. That means oxygen was there, lack of oxygen is there. That means some hypoxic injury is there. There will be some injury, hypoxic injury, that may be hemorrhage, that may be destroyed bone marrow, that may be high altitude, whatever it may be, hypoxia. And now kidney contains REPOS cells, কি জিনিস? renal EPO producing oxygen sensing cells. দেখ, renal EPO মানে একদম ইপো, কারণ কি ইরিথ্রোপয়েটিন কে শর্ট ফর্ম বলে ইপো, ইরিথ্রোপয়েটিনের শর্ট ফর্ম হচ্ছে ইপো। সো renal EPO producing oxygen sensing cells are there. বোঝা গেছে? Hypoxia means our partial pressure of O2 is less. That means these cells will be stimulated, because the name is telling that the renal EPO producing oxygen sensing, renal EPO producing oxygen sensing cells is from the kidney. So these cells are stimulated when hypoxia is there, right? Then only erythropoietin will be formed. Now erythropoietin is a protein. That means erythropoietin protein মানে তাকে mRNA থেকে তৈরি হতে হয়েছে। That means তাকে DNA থেকে mRNA হতে হয়েছে। That means এমন যে সেলে হচ্ছে যেখানে নিউক্লিয়াস আছে, পাচ্ছি বোঝাতে? তো এইখান থেকে যদি আমি একটু জুম করে নিই, জিনিসটাকে যদি একটু জুম করে দেখি, এখানে একটা রেনাল সেলস আছে, ওরকম একটা সেল আছে, ওই যে সেলটা, ওই সেলটাকে নিলাম, সেলটা নিয়ে একটা সেল আছে এখানে একটা, তার ভেতরে একটা নিউক্লিয়াস আছে, এটা একটু বড় করে আঁকা যাক, সেলটাকে, হ্যাঁ সেলটাকে একটু বড় করে আঁকি, বোঝাতে সুবিধা হবে। সাপোজ দিস ইজ এ রিপোজ সেল। রিপোজটা কি? রেনাল ইপো প্রডিউসিং অক্সিজেন সেন্সিং সেলস, রাইট? দ্যাট ইজ এ রিপোজ, REPOS cells. That means some nucleus is there, that means some DNA is there, আছে তো? এইখান থেকে ইরিথ্রোপয়েটিন তৈরি না করলে তো সেল ছাড়তে পারবে না। তাহলে you have to form a protein by translation, by transcription. Transcription means some transcription factor is there. Now, what is the transcription factor? That is discovered in 1921 or 1919. That is called hypoxia inducible factor. That is called hypoxia inducible factor. That is 1 alpha and also 1 beta is there. 1 beta যদি ভুলেও যাস, অন্তত hypoxia inducible factor, আবার বলছি hypoxia inducible factor is a transcription factor for the transcription and then translation, then formation of the
erythropoietin. Because these cells is কথা বলিস না, কি ব্যাপার? Any problem? You can ask me directly. Any problem? You. Inducible factor is 1 alpha and 1 beta. This is a transcription factor that will help for this here. কিভাবে আসবে? Normally যখন আমাদের অক্সিজেন খুব আছে, মনে করো আমার তো কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, তাহলে আমার ইরিথ্রোপয়েটিন হট করে কেন স্টিমুলেট হতে যাবে? আমার ইরিথ্রোপয়েটিন কেন বেশি করে লাগতে যাবে যে ভাই তুমি রিপোজ সেল মাস্ট বি স্টিমুলেটেড? আমার শ্বাসকষ্ট নেই, কিছু নেই, কোনো প্রবলেম নেই, রেনাল ডিজিজ নেই, আমার কোনো হাই অল্টিটিউডে নেই, আমার কোনো ট্রমাটিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি, আমার কোনো হেমারেজ হয়নি, উই আর নট পেশেন্ট উইথ আই ডোন্ট নো a patient with a cancer, and I'm not getting any sorts of chemical drugs. Chemo is not getting. So why we have no hypoxia, all of us? Hypoxia nahi? Ache? Nahi. So that is called one is hypoxia, one is normoxia. Normal. তাহলে O2 আমার এখানে গাদা আছে, আমার এখানে গাদা O2 আছে, অক্সিজেন ইজ দেয়ার। আর এখানে ব্লাড সাপ্লাই কে দিচ্ছে? কিডনিতে আছে, কিডনিতে ব্লাড সাপ্লাই আছে, রেনাল আর্টারি আছে, এত সুন্দর ব্লাড, সে আমাকে অক্সিজেন দিয়ে যাচ্ছে। আরবিসি আছে, আরবিসির মধ্যে আমার হিমোগ্লোবিন আছে, হিমোগ্লোবিনের মধ্যে হিম আছে, হিমের মধ্যে আয়রন আছে, আয়রনের মধ্যে অক্সিজেন আছে। একটা আরবিসিতে কটা হিমোগ্লোবিন থাকে? এনি আইডিয়া? চারটে হিম গ্রুপ দিয়ে একটা হিমোগ্লোবিন তৈরি। একটা আরবিসি সেল, একটা আরবিসি সেলে হিউজ হিমোগ্লোবিন থাকে, 280 মিলিয়ন। 280 মিলিয়ন একটা আরবিসি সেলে থাকে। একটা আরবিসি সেলে হিমোগ্লোবিনের নাম্বার হচ্ছে 280 মিলিয়ন। তাহলে কত রকম সে অক্সিজেন ক্যারি করছে, রাইট? সো ইফ উই আর নরমাল, then there is no question of any formation of erythropoietin. There is no question of any role of this renal hypoforming oxygen sensing cell. Oxygen তো কমেনি, তাহলে সেন্স করবে কি? That sense only the hypoxia. Remember, that sense only the decreased level of oxygen or PO2 level is less. Partial pressure of oxygen is less, then only these cells will be stimulated, and after the stimulation, some transcription, translation, and protein synthesis, then erythropoietin will become out. But when it is normal, কিভাবে হলো? কিভাবে হলো? দ্যাট মিনস সেলের মধ্যে কিছু কিছু কেমিক্যাল থাকে। মনে কর এই চেপ আফটাকে আমি এইখানে আঁকলাম, এই কালার যদি পাই তাহলে এটা কালারফুল একটা আঁকলাম, এটা হচ্ছে সাপোজ HIF আলফা, ঠিক আছে? পাশেতে H1F বিটাও আছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আলফা বিটা একসঙ্গে হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর হিসাবে নিউক্লিয়াসের ভিতর ঢুকতে পারবে না। রিপিটিং, until one HIF alpha and HIF, that means hypoxia inducible factor alpha and hypoxia inducible factor beta come together, will not come inside the nucleus as a transcription factor to increase or drive the transcription. If transcription factor is absent, there will be no transcription, no translation, no protein synthesis. In case of normal oxygen, আমাদের সবারই এরা আলাদা আছে। আলাদা আছে মানে এখানে ঢুকছে না, erythropoietin আলাদা করে তৈরি করছি। বাট কেন এটা হচ্ছে? তার কারণ there is a residue that is called proline residue. আমি এখানে বলে দিচ্ছি, এটা যে পুরোটা মুখস্থ করতে হবে তা নয়, জাস্ট আইডিয়া, জাস্ট টেক a glimpse of idea what is happening. Proline residues are in the HIF, 2 proline residues are there. When oxygen is present, these residues are hydroxylated. That means OH and OH formation will be there, right? Oxygen পেয়ে গেছে তো, oxygen আছে, and this product is কাপ কাপ করে খেতে আসবে একটা কেমিক্যাল, সেটা হচ্ছে ভন হিপেল লান্ডু। চলো, VHL, ভন
লিখলে এটা থেকে ফেল করাবে না, বাট আমি ওই ধোঁয়াশা পড়াতে পারি না বলে আমার এটা দোষ। বিএইচএল ফন হিপিল ল্যান্ডু, যেটা কিনা এইখানেতে এসে একে ঘপ করে ধরে নেবে। তখনই ধরবে অনলি হোয়েন ইট ইজ হাইড্রক্সিলেটেড, যখন ওর OH গ্রুপ থাকবে তখনই এ আসবে, নইলে ও চিনতে পারবে না। তাহলে এ কি করলো, সাপোজ এইটা হচ্ছে আমার একটা, এই জিনিসটা আমার একটা হচ্ছে ভন VHL একটা কম্পাউন্ড, সে এসে এখানে এনগাপ করলো, যে এই যে কন্টিনিউ করলো এটাকে ধরলো, সে এটাকে ডিস্ট্রাকশন করে দেবে। কিভাবে করবে? প্রোটিওজোম। প্রোটিওজোমের কাজ কি? প্রোটিনকে ভাঙা। যখনই একে ধরলো, মানে ভন হিপল লিন্ডাউ প্রোডাক্টসটা, দেন ইট উইল বি ডিগ্রেডেড। মানে আলটিমেটলি আমি কি করতে চাইছি, যে যেন তেন প্রকারেণ H1 আলফা এন্ড H1 বিটাকে আমি একসঙ্গে থাকতে দেব না। If it is isolated, then only transcription factor will not be go inside the nucleus. তাহলে আমাকে ডিস্ট্রয় করে দিতে হবে, তাহলে আমার এই পুরো সিস্টেমটা ডিস্ট্রয় হয়ে গেল, শুধু থাকলো এই একা কিছু করতে হবে। বাট if we are in high altitude, in hemorrhage, in renal disease, hypoxia is there, there is a lack of oxygen, তাহলে কি আর এরা হাইড্রক্সিলেশন হবে? হবে? হবে না। যদি না হয় তাহলে কি এই ভন এলিমেন্ট থাকতে ওকে চিনতে পারবে? পারবে না। মুছে দাও, পারলো না। তাহলে কি করবে? এই দুই ভাই একত্রিত হবে। দুই ভাই মিন্স একটা হচ্ছে ভাই তোমার HIF আলফা, আর আরেকটা হচ্ছে HIF বিটা। HIF বিটা। তাহলে these two will enter into the nucleus in a specific point that is called hormone responsive element. আস্তে আস্তে এগুলো তোরা যাবি আস্তে আস্তে। হরমোন রেসপন্সিভ এলিমেন্ট বলে একটা জায়গা থাকে, সেইখান থেকে ট্রান্সক্রিপশন স্টার্ট হয়, এন্ড দেন আলটিমেটলি mRNA ফরমেশন হবে, mRNA, এন্ড দেন প্রোটিন। আর প্রোটিন মিন্স এখানে ইপো। বোঝা গেল? ওই যে হাইড্রোক্সিলেশন, এখানে অক্সিজেন আছে। এবার ওইটা আরো এনজাইম ফেনজাইম আছে, আমি ওইদিকে যাইনি। ওখানে প্রোলিন হাইড্রক্সিলেজ ডোমেন 2 প্রোটিন আছে, মাথা ঘুরবে, এই জন্য যাইনি। আমি শুধু বলতে চাইছি একটা জিনিস মনে রাখ, যে হাইপোক্সিয়া ইন্ডিউসিবল ফ্যাক্টর is a main thing that is acts as a transcription factor for the formation of the erythropoietin, and that is why whenever we are getting in hypoxic, that means the hydroxylations of the HIF does not occur, and that's why von Hippel-Lindau does not attach with that to engulf or the destruction of this HIF alpha. That means HIF alpha is present, and that brother, that is the one HIF beta, will come contact with them, and then only enter into the nucleus in a specific point that is called hormone responsive element segment. এটাকে বলা হয় segment. Segment of what? Segment of gene, segment of DNA, and then only this transcription factor is helps for the drive for the transcription, mRNA formations, and then the protein synthesis as a EPO. বোঝা গেছে? And then this EPO will come in our bone house to stimulate the process where committed progenitor stem cell is transforming into the proerythroblast. মনে আছে? Colony forming unit E series is transformed into the first cell, that is to formation of the RBC, that is a proerythroblast. সেই স্টেপটাকে স্টিমুলেশন দেবে erythropoietin. ভাই তোকে বাঁধতে হবে তাড়াতাড়ি, তুই যা। আগেই বলেছি কমিটেড স্টেম সেল কখনো ব্যাকে আসবে না, ফরওয়ার্ডে যাবে। সো দ্যাট ইজ দ্য ড্রাইভিং ফোর্স to the formation of the step by step proerythroblast, basophilic erythroblast, polychromatic erythroblast, orthochromatophilic erythroblast, reticulocyte and RBC. ফোটে থাকবে এখানে। In your book it is written as a early normoblast, is a intermediate normoblast, and also the late normoblast বা normoblast বা normocyte বলছে কেউ। এই টার্মগুলো কিন্তু এখন চলে গেছে।
তোদের বইয়ে এখনো আছে, কিন্তু এগুলো চলে গেছে। যে টার্মগুলো বলছি সেটাই আছে বইতে, যাতে বুঝতে ভালো না বুঝতে ভালো ভালো করে পারিস। ইরিথ্রোব্লাস্টের যে সিরিজটা তিনটে নাম বলেছি, দ্যাট ইজ দ্য বেসোফিলিক, দ্যাট ইজ দ্য পলিক্রোমাটিক অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য অর্থোক্রোমাটিক, দ্যাট ইজ দ্য আর্লি ইন্টারমিডিয়েট অ্যান্ড লেট নর্মোব্লাস্ট ইজ দেয়ার। ওই তিনটাকেই বলা হয়। ওকে, নাও this regulations is from the erythropoietin. Any other hormones is there for the regulation of the RBC? Yeah, that is testosterone and thyroxine. Testosterone level যদি বেশি থাকে তাহলে that activates the thyroxine and thyroxine activates the erythropoietin. Ultimately it goes favor of the RBC formation. That's why in case of male, RBC amount or blood amount or hemoglobin amount is to some extent higher than the females. এই কোশ্চেনটা তোদের আসতেই পারে যে কেন মেলে বেশি। That means some androgens is responsible, mainly the testosterone. Testosterone activates the thyroxine and thyroxine activates the erythropoietin, and erythropoietin is helps for the conversion of the RBC formation, is helpful. It is stimulator. It is stimulation given by the hypoxia. Whenever this is hypoxia, that means some transcription factor, hypoxia inducible factor is there to communicate or to adjoining with the hypoxia inducible factor alpha and hypoxia inducible factor beta is combined with this and then come to the nucleus, and then nucleus in the point that is called hormone responsive element, and then transcription will happening, and then translation is happening to formation of the erythropoietin, that is the protein. The protein is formations করতে গেলে এটা সারা জীবন মনে রাখবি, যে কোনো প্রোটিন করতে গেলে এটা বারবার আসবে। আমি যতবার কোনো প্রোটিন বলবো আমি কথাটা বলবো যে ভাই আমার নিউক্লিয়াস লাগবে, আমার ডিএনএ লাগবে, আমার ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর লাগবে, আমার ট্রান্সলেশন লাগবে, আমার এমআরএনএ লাগবে, এবং আমার প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য যা যা দরকার আমার লাগবে, এবং প্রোটিন সিনথেসিসের জন্য আমার নিউক্লিয়াস লাগবে। দ্যাটস ওয়াই আরএনএ আর আরবিসির মধ্যে প্রোটিন সিনথেসিস হয় না, তার কারণ এই স্ট্রাকচারটাই তো নেই। দিস ইজ গন, এটা চলে যায় যখন আমার মেনলি আমার যখন অর্থোক্রোমাটিক হচ্ছে। অর্থোক্রোমাটিক ইরিথ্রোব্লাস্টের সময় নিউক্লিয়াস গন, mitochondria gone, and then formation of the reticulocyte. But reticulocyte, retic means reticular, মানে network of some organelles are there. That's why it is called a reticulocyte, that is immature RBC that present in the bone marrow 2 to 3 days. Then after that it comes into the blood vessels through the blood sinusoids. আগে বলেছি sinusoids means the connections, দুটো সেলের মাঝে যে জায়গা space, that is called sinusoids, and these form into the blood circulations, come into the reticulocyte to the RBC. Functions of RBC is the carrying of the oxygen, carbon dioxide, carbon monoxide, nitric oxide. Carbon dioxide is mainly attached to the globin chain, and iron connects with the oxygen. Iron is present in the hemoglobin টা ভালো করে পড়বি। And so the regulatory functions is there. One is hormonal, that is the erythropoietin, another is the thyroxine, another is the testosterone. Testosterone and thyroxine both are is positive, কারণ কি erythropoietin কে stimulate করে। So these are the formation, helps to formation, কোনো inhibitor নেই। But in spite of these hormones, there are some dietary factors that they are important. কি iron, vitamin B12, then folate, then carbohydrates, protein, fat, সবই লাগবে। কারণ RBC is a cell. Cell means some cell membrane. Cell membrane means some phospholipids are there. So lipid will be there. So lipid খেতে হবে, খাবো। লিপিড খেলে লিপিড অ্যাবজর্পশন হবে, পরে বলবো। আয়রন খাচ্ছি নানা দিক দিয়ে। মোস্ট আয়রন ইজ প্রেজেন্ট ইন আওয়ার ডায়েটারি ফুড ইন ডুমুরে থাকে না, কলাতে থাকে না, খুব লেস থাকে। ভুল ধারণা অনেকেরই আছে, ডুমুর খেলে কালো হয়ে গেলে সব আয়রন। নো, ভেজিটেবলস, only the green vegetables having the huge amount of iron. Remember it. So আমরা green vegetables খাচ্ছি, যারা খাচ্ছি না তাদেরকে বলছি খা। Then vegetables also is acts as a good fiber, and it also helps to prevent the constipation also. So green vegetables, iron গেল, folate খাচ্ছি, শাকসবজির মধ্যেও আছে folates, and these are absorbed in different types, different stages. তাই তো আগের দিন একটু করে বলছিলাম, iron is absorbed from the duodenum, folate is from the jejunum, and vitamin B12 from the terminal ileum. এগুলো সব পরে আসবে যে how it is happening. And remember this, that any patient with this anemia patient is all through the factors is important. Suppose a patient is coming with anemia that is due to iron deficiency,
that is called iron deficiency anemia. Suppose this is the factor deficiency, intrinsic factor is less. Intrinsic factor is present in our stomach parietal cells. So vitamin B12 will not be absorbed. So vitamin D carries for an intrinsic factor. So that is a pernicious anemia will be there. So in this way, the connection will be like that. The coordinations will be like that. That you are going to be a doctor and dealing with the patient, not with a lecture. Lecture দিয়ে কিছু হবে না। লেকচারটা শুধু লার্নিং করে সেখানে ইউটিলাইজ করতে গেলে এগুলো জানতে হবে এবং বুঝতে হবে এবং থরো আমাকে কাজে লাগাতে হবে। বিকজ উই আর গোয়িং টু বি এ বিগ ডক্টর। তোরা একদিন এত বড় ডাক্তার হবি, আমাকে ট্রিটমেন্ট করবি। সো erythropoietin, hopefully that is a functionally and of that 1 alpha part. That's why no destruction will be there will be no will be OH formation will be there, and if it is OH, that means hydroxyl, it is easily identified by the VHL, and there is engulfed and destruction by the proteasome. That means there is no question of presence of any H1 alpha, H1F alpha. That means there is no binding, no transcription, no formation of this. So normal conditions, erythropoietin is released to some extent, but when you are required, that is the hypoxia is there, then our repose, that means renal hypoproducing oxygen sensing cells will be activated, and activation after this process will be there. Just keep in mind that hypoxia inducible factor বলে একটা কিছু স্যার পড়িয়েছিল, enough for you. এরকম যেন না হয় দাঁড়িয়ে যে কি কেন হয়, ঠিক আছে? এটা কোশ্চেনটা যদি তোরা লিখতে পারিস, যে আমি যখন লিখবো যে রেগুলেশনস অফ দিস erythropoietin নিয়ে কিছু লিখছিস, just mention that. No mention of any proline, hydroxylation, then the von Hippel-Lindau process is coming down. No need. Just utter the term. The hypoxia inducible factor is there, and that is the transcription factor is there. If you remember that 1 alpha 1 beta छोड़ दो भाई, बोलने का जरूरत नहीं, लेकिन बोलना है जो सो है hypoxia inducible factor. के নাইট্রিক অক্সাইড মানে ইয়ে সঙ্গে আমাদের যে গ্লোবিন চেন আছে ওখানেই করবে। ফেরাসের সঙ্গে মোস্টলি অক্সিজেন, আদার্স আর মেনলি বাই দ্য গ্লোবিন চেনস। বাট কার্বন মনোক্সাইড টু সাম এক্সটেন্ট আয়রনের সঙ্গে বাইন্ডিং করতে পারে। So this is the regulatory functions. কি বললাম? হরমোনাল, erythropoietin, testosterone, thyroxine. Dietary fibers or nutritions, iron, folate, vitamin B12, carbohydrates খাচ্ছি আমরা, খেয়ে এসছি সবাই, ব্রেড ফেডস খেয়ে এসছি, প্রোটিন খাচ্ছিস আর কি চিকেন খাবি বা কিছু খাবি। সো দিস আর দ্য গোয়িং। প্রোটিন কেন দরকার আসছি আমি এবার। না আরবিসি, আরবিসি সেলটার একটা মজা আছে। আরবিসি সেলটার একটা মজা হলো আরবিসি টুকটাক করে ছোট ছোট জায়গার মধ্যে দিয়ে চলে যায়। কেন যায়? দ্যাটস আ বিগ কোশ্চেন। কেন যায়? তার কারণ ডিউ টু সাম শেপ, তাই তো? শুধু কি শেপ? মনে কর এরকম শেপ আছে, একটা সরু জায়গা আছে, সাপোজ মনে কর কোন একটা মেয়ের বিয়ে, একটা ব্রাইডাল ড্রেস পরেছে। ব্রাইডাল ড্রেস কেমন পরে? আছে না এরকম ঝালরের মতো। সে তাড়াতাড়ি যাচ্ছে, তার বিয়ে আছে, আস্তে আস্তে করে গিয়ে ছোট একটা জায়গার মধ্যে যাচ্ছে, ছোট একটা জায়গার মধ্যে কাজ করে গেল, একটা মোচায় লাগলো, ছিঁড়ে, আবার একটা দিয়ে গেল, আবার একটা ছিঁড়ে গেল। তাহলে আলটিমেটলি কি করবে সে? যখন সে রিসেপশন কাউন্টারে যাবে তখন অনেক কিছু তার ছিঁড়ে গেছে, সে কি করবে না, সি উইল ট্রাইং টু প্রোটেক্ট হারসেলফ লাইক এ গ্লোবুলার স্ট্রাকচার। ঠিক সেম থিং করে আরবিসি। কিভাবে করে সেটাকে প্রোটেক্ট করে? কিভাবে? If our inside RBC cytoskeletal protein are absent, then there will be no question of any this type of movements. Shape will be change হয়ে যাবে। কিভাবে হবে? মনে কর এই যে ঝালরটা নিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে কিছু স্প্রিং আমরা দিলাম লাগিয়ে, যা তুই এবার যেদিকে খুশি যা, ছিঁড়বে না। কেন? যেই ওখানে লাগছে স্প্রিংটা টাক করে টেনে নিচ্ছে, আবার টাক করে টেনে নিচ্ছে। তাহলে কি হবে না, তার প্রোটেক্টেডটা সেম শেপ আছে, সুন্দর রিসেপশনে গিয়ে ঢুকে যাবে। সো দিস ইজ এ ডায়ামিটার আছে একটা 7, কত আছে রে এটা? হ্যাঁ ওইরকম 7 to 5, আর এটা বোধহয় আছে 2.5। এই ভ্যালু আমি ভুলে যাই, এটা বোধহয় 2। যাই হোক না কেন,
এই যে শেপটা আছে সেটাকে মেনটেন করতে গেলে আরবিসি মেমব্রেনের সাইটোস্কেলিটাল মেমব্রেনস আর ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট আর দোজ? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ স্পেকটিন। কিভাবে থাকে আসছে। সাপোজ দিস ইজ এ সেল মেমব্রেন অফ আরবিসি। সেল মেমব্রেন অফ আরবিসি, এখানে ফসফোলিপিড গুলো থাকে। ফসফোলিপিড ফসফোলিপিড ইজ দেয়ার, ফসফোলিপিড ইজ দেয়ার, ফসফোলিপিড, হ্যাঁ এইভাবে থাকে ফসফোলিপিড, ফসফোলিপিড। সো ফসফোলিপিড লেয়ার, কারণ আমরা খেলাম, বললাম যে আমরা ফ্যাটি খাবার খাবো টু ফর্মেশন অফ দিস। নাও cytoskeleton structure means some proteins are there. Few proteins I am telling. Remember only all throughout the life two proteins. That is a spectin and ankyrin. One is spectin and another is ankyrin. Spectrin. Another is ankyrin. 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 Anchor. হচ্ছে কাউকে একটা ধরছে। সো দিস ঝালরটা মনে রাখ, একটা ব্রাইডাল ড্রেস পরে সে ছুটছে, তার কোনো রকম কোনো স্পেকটিন ফেকটিন কিছু নেই। কি হবে? ছিঁড়ে যাবে, রিসেপশনে যাওয়ার আগে এমনি করবে, সে ঢাকবার চেষ্টা করবে, খুব স্বাভাবিক। তাহলে কি হবে? একটা গ্লোবুলার স্ট্রাকচার তৈরি হবে। সো উই প্রিভেন্ট দ্য আরবিসি টু ফর্মেশন দ্য গ্লোবুলার স্ট্রাকচার অর স্ফেরিক্যাল স্ট্রাকচার, because if it is spherical, if it is globular, then the splenic sinusoidal entrapment will be there. ধরে নেবে, ওখানে যেতে পারবে না। দেন স্প্লিনিকে কি আছে? ম্যাক্রোফেজ will engulf and damage the RBC before the 120 days. তাহলে 120 days ও লাইফ স্প্যানটা আস্তে আস্তে করে যাচ্ছে, কারণ দিস প্রোটিনস আর ডিন্যাচুরেশন ন্যাচারালি হচ্ছে। কারণ সে প্রোটিনস তৈরি করতে পারে না, তার যা আছে নিজের আছে। there is no nucleus, there is no mitochondria, so there is a formation. এই প্রোটিন যেগুলো বলছি সেগুলো কিন্তু ওর ইনবিল্ড। সেই প্রোটিনগুলো ইনবিল্ড কোথা থেকে পেয়েছে বাবা? প্রোটিন খাওয়া থেকে, অ্যামাইনো অ্যাসিড। এই জন্য যখন হিম ভেঙে যায় বা হিমোগ্লোবিন ভাঙে, দ্যাট মিনস হিম অ্যান্ড গ্লোবিন পার্ট, গ্লোবিন পার্টটা তো প্রোটিন, দ্যাট গ্লোবিন পার্ট ইজ ট্রান্সফর্মড ইনটু অ্যামাইনো অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড এগেইন গোস টু দ্য বোন ম্যারো টু রিসাইকেল। ভাই তুই তোর প্রোটিন দরকার, অবশ্যই তোর প্রোটিন নিজে তৈরি করতে পারবি না, পরে তৈরি করতে পারবি না, তুই নিউক্লিয়াস তো নিয়ে নিচ্ছি। অর্থোক্রোমাটিক ইরিথ্রোব্লাস্ট থেকে নিউক্লিয়াস আউট, মাইটোকন্ড্রিয়া আউট, কিছুই নেই, রেটিকুলোসাইট শুধু তৈরি হয়ে গেল। সো দিস আর দ্য সাম প্রোটিনস। স্পেকটিন নামটাই বলছে যে তার হেলিক্যাল স্ট্রাকচার আছে, দুটো ইউনিট আছে, একটা হেড এন্ড আছে, একটা টেল এন্ড আছে। পাচ্ছি বোঝাতে? দিস ইজ স্পেকটিন। Now these are connected with different proteins of transmembrane protein and some integral proteins are there. Some are like that, tail end, and then this one. এই যে ছোট ছোট গুলো যে কানেকশন করলাম, কানেকশন গুলো ওই যে ব্রাইডাল ড্রেসের ওই কানেকশন গুলো করলাম, স্প্রিং আটকে দিলাম। এইবারেতে ও যদি ওই ছোট ছোট জায়গার মধ্যে যায়, যদি আটকেও যায়, স্প্রিং বলবে এই এদিকে আয়, এই এদিকে আয়, এই এদিকে আয়, then she will reach a reception in the full dress that is in shape of good shape, and that is not in the globular shape. So this is a spectin. It is connected, the tail end is connected to the, this one is glycophorin A. Glycophorin A. আমি বললাম আর প্রোটিন মনে রাখার দরকার নেই, তাও আমি নামগুলো বলে দিচ্ছি। Some sorts of protein is there that is called band 3. Band 3 বই পাবি এগুলো, band 3, and this one is the ankyrin. This one is the ankyrin. এখানেও এটা the head end is connected to this one is the 4.2 band protein. এগুলো মনে রাখতে হবে না। Then this is the actin, and this one is the our, এটা কিছু না, অ্যাঙ্কাইরিনটা আমাদের টেল এন্ডে থাকে। টেল এন্ড হেড এন্ড বলার কোনো দরকার নেই, জাস্ট রিমেম্বার দ্যাট whenever this spring system is there up to this having the spring system, তাহলে কি ও কি করবে? এমনি করে টানবে, টানবে। কে টানছে? শেপটাকে কে মেনটেন করছে? মেনটেন করছে সাইটোস্কেলিটাল প্রোটিন স্ট্রাকচার। এর মধ্যে কি কি? মেনলি স্পেকট্রিন, তার আলফা ইউনিট, বিটা ইউনিট, অনেক ডিটেলসে গেল, তার হেড এন্ড, টেল এন্ড,
তার সঙ্গে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন অ্যান্ড ট্রান্সমেম্বার প্রোটিনের সঙ্গে কানেকশন আছে, কারণ কানেকশনটা না থাকলে এ ব্যাটা তো বাইরে লাগছে, মানে অনেক এইটা একটা জায়গাতে খোঁচা লাগলো, মনে কর একটা ক্যাপিলারিতে যাওয়ার আগে খোঁচা লাগছে, যেতে পারছি না, এ কি করবে, এবার আই বেটা এদিকে আয়, এ টানবে তো। So these are the structure to helps to maintain the structure of a biconcave disc. বল হ্যাঁ, তো সেটা ডিসটা তৈরি করছে কেন, টু মুভমেন্ট অফ দিস, যাতে 120 দিন বেঁচে থাকে, যাতে ওর শেপটা নষ্ট না হয়। যদি মনে কর এখান থেকে এটা কেটে গেল বা নষ্ট হয়ে গেল, আর ওই স্প্রিংটা থাকবে, আবার সেই ব্রাইট উইদাউট স্প্রিং ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, চিরছে, এটা টানছে, ওটা গেল, আবার একটু গেল, আবার একটু গেল, দেন it will globular cell, it will globular cell, and that's why a disease come that is called hereditary spherocytosis. কেন স্ফেরোসাইটোসিস, আরবিসিটা স্ফেরিক্যাল হয়ে গেছে, কেন হলো, মোস্টলি ইট ইজ এ লস অফ মোস্টলি অ্যাঙ্কাইডিন, মোস্টলি দ্যাট ইজ এ লস অফ মিউটেশন অফ দ্য অ্যাঙ্কাইডিন, অ্যাঙ্কাইডিন নাই, ধরতেই পারছে না, ও আটকাতেই পারছে না, ওর স্প্রিংটাই নেই, ও স্ফেরিক্যাল হয়ে গেছে, দ্যাট ইজ হেরিডিটারি স্পেরোসাইটোসিস। প্রেজেন্টেশন ইজ লাইক সিভিয়ার অ্যানিমিয়া মে কাম and come fatigue, come respiratory distress, because the RBC is destroying before the 120 days. সে হয়তো 90 দিনে শেষ হয়ে যায়, গ্লোবুলার স্টেজ হয়ে যাচ্ছে, তো আস্তে আস্তে করে সে গ্লোবুলার হয়ে যাচ্ছে, যেতে 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 ছিটতে ওরকম হয়ে যাচ্ছে। দেন the macrophage is there, splenic macrophage is there and destroyed, and this RBC is destroyed, heme and globin part will come out, হিম আর গ্লোবিন আছে, হিমটা থেকে আয়রন বেরোচ্ছে, আয়রনটা আবার রিসার্কুলেট হয়ে চলে যাবে, গ্লোবিন থেকে প্রোটিন আছে, প্রোটিনটা আবার রিসার্কুলেট হয়ে আবার বোন ম্যারোতে যাবে। In this way, the circulation is going on, and spherocytosis, I am coming later, there is a hereditary disease, and this is a mutation of some genetic problem is there, mutation of ankyrin হতে পারে, band 3 হতে পারে, সমস্ত কিছু হতে পারে, বা মোস্টলি হচ্ছে ankyrin and spectin is important, mostly ankyrin. তো hereditary spherocytosis means spherocytes means হয়ে আছে। আমার আরবিসির কখনো স্ট্রাকচার স্ফেরিক্যাল হলে হবে না, গ্লোবুলার হবে না, কারণ তাহলে আমার লাইফ স্প্যান কমে যাবে। ইফ লাইফ স্প্যান ইজ লেস দেন দ্য অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি উইল বি লেস, বিকজ ইন আরবিসি দ্যাট ইজ এ হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন মিন্স হিম, হিম মিন্স আয়রন, আয়রন মিন্স Fe+2, Fe+2 means oxygen carrying capacity is there, and this oxygen is delivered to the tissues, right, and from tissues there is a metabolism. After metabolism, CO2 will release. This CO2 will kept by the RBC globin chain, hemoglobin globin chain, CO2, and this then goes to the lungs to come out as the exhalation of the CO2, and we are taking the oxygen, and this goes to the blood, RBC capture, and this goes to the tissues to perform their metabolic function, because oxygen is important for the mitochondrial actions and for the oxidative metabolism, electron transport chain, everything is essential, oxygen is essential. So RBC is essential, RBC to life is essential. আমাদের কারো RBC কম থাকলে প্রবলেম। If any disease is happening with coming with pallor, fatigue, respiratory problem, always go for a complete blood count. Complete blood count means it is a hemoglobin estimations, RBC estimation, WBC estimation, total count, differential count, and also some RBC indices will be lecture will be taking on RBC. Just remember that in case of spherical a hereditary spherocytosis, only RBCs, মানে RBC indices is increased is MCAC. I am coming later, and these will increase, highly increase in mean corpuscular hemoglobin concentration. Mean corpuscular hemoglobin concentration is very easy. কারণ কি না আমার গ্লোবুলার শেপ হয়ে spherical shape হয়ে গেছে, that will be destroyed faster before the 120 days. If it is faster, the hemoglobin will come out. Hemoglobin is come out, then the mean corpuscular hemoglobin concentration will be high. And only disease all over the world, MACC increase means you have to think about the hereditary spherocytosis. That is final. If any patient, this RBC indices, main thing is there, MCV is there, MCH is there, MCAC is there, and details will coming step by step. Only this context you remember that this is the only case when the RBC indices MACAC is increased in case of only the hereditary spherocytosis. Hereditary spherocytosis. If any patient you are seeing that MACAC high level, then always cross check and with the lab. ভাই তুমি এটা ঠিক করেছো কি?
তাহলে কিন্তু আমার থিঙ্কিং কিন্তু আলাদা হবে, কারণ অনলি ডিজিজ, দেয়ার ইজ অনলি ডিজিজ হোয়ার দ্য এমএসসি, আমি এরকম পেশেন্ট পেয়েছি। বিইং এ চাইল্ড স্পেশালিস্ট, I came across this such patient incidentally. The MSC level is high, and incidentally, after the mutation and genetic testing, yes, the patient is suffering from anemia, and a low 6 to 8 hemoglobin is there. One thing remember is that important, that hemoglobin level less 6 থেকে 8 থেকে 6 হয়ে যাওয়া আর 14 থেকে 12 হয়ে যাওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। কারণ লাস্ট বলে তোকে ছেড়ে, কারণ সাপোজ দিস ইজ এ কার্ভ is there and this is the hemoglobin level concentration, suppose a1 এখানে 2 এখানে 3 মানে mg per dl বলছি, হ্যাঁ 5 10 এখানে 12, but this is a level of this is a hemoglobin and this is a like that, কি জিনিসটা হচ্ছে এই আরবিসি যখনই ফরমেশন হিমোগ্লোবিনসে হবে, তখন হিমোগ্লোবিন লেভেল আমার যত কমের দিকে হবে তত আমার এখানে কি হবে, ইরিথ্রোপয়েটিন বাড়বে না কমবে? হ্যাঁ, তাহলে আমার ইপো সিনথেসিসের ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল তো বটেই, exponential, this is not linear, that is the main issue. I'm not going into detail, it's not linear like that. তাই যদি কোনো পেশেন্টের ব্লাড থেকে 8 একটা হিমোগ্লোবিন ছিল and then come to the 6, that is more dangerous than কোনো একটা পেশেন্টের 14 ছিল সেখানে 12। তাহলে কোনো পেশেন্টকে যখন তুই ডিল করছিস, একটা পেশেন্ট দ্যাট মে বি থ্যালাসেমিয়া, দ্যাট মে বি এনি ক্রনিক ডিজিজ, দ্যাট মে বি হেরিডিটারি, এই পেশেন্টটা এইভাবেই এসেছিল আমার কাছে। The patient has come with that hemoglobin of 6, 8. Then after 1 month, then come with 6. Then my mind is strike for this graph. What is happening here? I go for a specific test. MSSC is hugely high, and then and genetic testing in the genetic counseling is there. Tropical medicines also done in the government level. It is detected that the patient is suffering from hereditary. Here come for the respiratory problem. He has no problem at all now because the 8 hemoglobin is always normal, because thalassemia trait patient is always in the 8 to 9 is normal, and that is adapted that to some extent oxygen carrying capacity of those patients are normally normal, but if this patient goes in high up, then there's a trouble. Okay, so up to this, thank you very much, extend my class, dismiss my class, thank you.